Hello my dear students of G.C.E A level. Welcome to Kavin English Learning channel. Today we are going to learn General English book and we are doing the Unit 1 activities. So please take your General English book with you. Let's start our lessons today. Okay, our first unit is based on Sri Lankan achievers. இலங்கையினுடைய சாதனையாளர்களை பற்றி தான் நாங்க இந்த யூனிட் ஃபுல்லா பார்த்து கொண்டு வரோம். So let's see what are the activities for today. Okay students, let's see what is the grammar point today we are going to study. Grammar, in this section we will learn about some grammar points. The be verb, adjectives, the have verb, the simple present tense and the simple past tense. இவ்வளவு நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Be verb பத்தி பார்க்க போறோம். Adjectives, have verb, the simple present tense and the simple past tense. First, we will see about the be verb. When we describe a person, we need to use the be verb. Did you notice this when we describe Jayanthi? நாங்க ஏற்கனவே ஜெயந்தியோட இன்டர்வியூ பார்த்திருக்கிறோம். அப்ப அவ டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு முதல் வர்ணிக்கிறதுக்கு நாங்க be verb யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். So let's see the examples. Jayanthi is brave. She is patient. She is determined. Jayanthi is brave. அவ ஒரு துணிச்சலானவ. She is patient. அவ என்னது? பொறுமையானவ. She is determined. உறுதிமிக்கவ. Right. All these sentences describe Jayanthi. இந்த எல்லா சென்டென்ஸுமே ஜெயந்தியை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. சோ இங்க be verb அது is. இந்த மூன்று சென்டென்ஸ்லயும் isன்றதுதான் be verb. இப்போ நீங்க பக்கத்துல ஒரு சார்ட்ல உங்களுக்கு போட்டு காட்டிருக்கேன்னு பாருங்க. present, past. be verbs வந்து am, is, are மூணுமே நாங்க be verb ன்னு சொல்லுவோம். அது present tenseல. அந்த be verb வந்து past tenseல பாத்தீங்கன்னா am வந்து was ன்னு மாறும், are வந்து ன்னு மாறும், is வந்து was ன்னு மாறும். We form the be verb like this. நாங்க be verb எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? subject plus be verb. என்ன ஒரு பேச்சொலோட அங்கால plus be verb நாங்க ஆட் பண்ணுவோம். first person I am, நான்ன்றது first person. second person you, நீ, நீங்கள் என்றது என்னது second person. third person அவன், அவர், அவள் என்றெல்லாம் நாங்க third personக்குள்ள போடுவோம். இப்ப first person singular I ஓட am, am என்றது உங்களுக்கு தெரியும் be verb. plural என்ன செய்வோம்? I க்கு plural என்ன? we. am க்கு plural are. அப்ப we are என்றது first person plural. இப்ப second person எடுத்தோம்னா you are. plural கூடி you are தான் வரும். ஒரு ஆளத்தான் you என்றது ஒரு ஆளத்தான் நீங்க சுட்டி காட்ட போறீங்க second person. சோ you are என்றதுதான் சிங்குலருக்கும் வரும், pluralக்கும் வரும். third person பாத்தீங்கன்னா he is, she is, it is, Jayanthi is என்று போடுவீங்க. இப்ப அவள பேரையும் சேர்த்து நீங்க pluralize பண்ணி என்ன போடுவீங்க? they are, champions are என்று சொல்லி நாங்க பார்க்கலாம். So please write down this chart also in your exercise book. Then we will move to the next part. Okay, let's do an exercise on be verb. Which of the following sentences are written correctly? Right. இப்போ உங்களுக்கு வந்து be verb யூஸ் பண்ணின sentences வந்திருக்கு. இதுல எது சரியா இருக்கு, எது பிழையா இருக்குன்னு நீங்க எழுத போறீங்க. First one, am thirsty. That is correct. I am thirsty. That is correct. Second one, you are kind. That is also correct. You are kind. You க்கு பக்கத்துல ஆதான் போடுவீங்க. You are kind. That is also correct. He am not sad. That is very very wrong. He am. He is ன்னு வரலாம். He am ன்னு வரமா? இல்ல. So that is also wrong. She are not tall. That is also wrong. She is. என்ன? She is ன்னு தான் வரலாம். She are ன்னு வரமா? இல்ல. It is not moving.
That is correct. Ittukku pakkathula is போடலாம். It is not moving. We aren't tired. எங்களுக்கு tired இல்ல. We aren't tired. Is they running? That is wrong. They வந்தபடியா ஆன்னு தான் வரணுமே நம்மளுக்கு pluralize பண்ணி. அப்ப isன்றது wrong. Are you ready? That is correct. Are you ready? So, please write down this activity also in your exercise book. Next grammar point is adjective. What is adjectives? Adjective and adjective and சொல்லி சொன்னா பெயரடை சொற்கள். நவுன வந்து வர்ணிக்கிறதுக்காக நாங்க பெயர் சொல்லி வர்ணிப்பது வந்து adjective and சொல்லி நாங்க பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே. What are adjectives? Adjectives are words that describe or give more information about a noun or a pronoun it refers to. அதாவது adjectives வேலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பெயர் சொல்ல பற்றி என்ன வர்ணிக்கும் அத பற்றின கூடுதலான தகவலை தரதுக்காக வேண்டி நாங்க பாவிக்கிறது தான் இந்த adjectives. In other words, adjectives modify nouns and pronouns. This information can be concrete, such as size, shape, condition, color, etc. Or an abstract quality, a large dog, the oval grounds, the old building, the pink dress, or the kind teacher. Now you have clear idea about what are adjectives. Describe பண்ண இப்ப building வந்து இதுக்கு ஒரு building இருக்கு, அது old building பழைய buildingன்றது. அதே மாதிரி color dress ஒன்று இருக்குது, அதை pink dress நாங்க வர்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி some qualities என்ன teacher அவ வந்து kind ஆன ஒரு ஆள், அப்ப kind என்றது ஒரு adjective. So let's move to the next part. Let's learn about the forms and types of adjectives as well as the order of adjectives. Right, நாங்க இப்ப adjectives ட form என்ன மாதிரி form and adjectives types என்னன்னு சொல்லி நாங்க பார்க்க போறோம். Form of adjectives. The most commonly used adjectives do not have an identifiable form. Common ஆன identifiable form and சொல்லி adjectivesக்கு இல்ல. Good, bad, big, small, old, new, young, tall, short, round, pretty, ugly, black, white, red, etc. எல்லாமே adjectivesக்குள்ள அடங்கும். Adding suffixes. There are other adjectives that are formed by adding a suffix to a noun or a verb. நாங்க இன்னொரு விதத்துல adjective பார்க்கறேன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நவுனுக்கு பின்னால suffix நாங்க ஆட் பண்ணிக்கல, அது வந்து adjective-ஆ மாறும். What are suffix? Suffix வந்து எப்படி நாங்க ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? affixes வந்து ரெண்டு வகைப்படும், prefix and suffix. prefix ன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ரூட் வேர்ட முன்னால நாங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட வந்து prefix ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு மெயின் வேர்புக்கு பின்னுக்கு நீங்க பாவிச்சீங்கன்னா பின்னுக்கு போடுறதுன்னு சொல்லுவோம், அது வந்து suffix added in the last part of the word, root word. So that is suffix. இங்க பாத்தீங்கன்னா y add பண்றோம். dirty, curly, chilly, breezy, bumpy, bushy, guilty, healthy, hilly, sleepy. So these are called adjectives added to the end of the word, that is suffix. Then ly, we have to add ly in the end of the word. Friendly, lovely, brotherly, costly, cowardly, daily, elderly, deadly. Okay, able, able suffix. Lovable, readable, valuable, noticeable, preferable, movable, breakable. ful, full, beautiful. Here you can see it is not full, full illa, ful. Beautiful, careful, helpful, boastful, powerful, respectful, successful. Here ous, dangerous, famous, cautious, humorous, mischievous, disastrous, mountainous,
IBLE. Terrible, horrible, feasible, flexible, tangible. Note that the nouns from which the adjective flexible, tangible and feasible are derived are unclear. However, as in many other instances, the adjective can be expanded to the nouns flexibility, tangibility and feasibility. Right, இதில் வந்து உங்களுக்கு terror, horror-க்கு terrible, horrible ன்னு போட்டுருவீங்க. But the base word feasible, flexible, tangible-க்கு இல்லை. So, இதை வந்து noun ஆக்கி flexibility, tangibility, feasibility என்று சொல்லலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நோட் போட்டுருக்காங்க. So, please memorize this chart. It is important for you to do your activities in first part questions for G.C.E.A level paper, general English paper. So write down this table in your exercise book and memorize the words very well. Okay, next we can see the position of adjective in sentences. In sentences, we can find adjectives in two positions. Let's look at the following description of Jayanti and Ramya. There are two position of adjectives. Right, first one. Ramya was a courageous passenger. Ramya was a courageous passenger. Second one, Jayanti is courageous. In the first example, you can see that the adjective courageous is placed before the noun it describes. That means attribute adjective. அதாவது முதலாவது சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா Ramya was a courageous passenger. இங்க passenger-ஐ டிஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஒரு பேர் சொல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணி வந்திருக்குது. ஸோ ஒரு நவுனுக்கு முதல் அந்த adjective வந்தபடியா அதை attribute adjectiveன்னு சொல்லுவோம். In the second example, the adjective comes after the proper noun, Jayanti, and the linking verb, predicative adjective. Often, you will find adjectives following the linking such as be, appear, seem, etc. Right, second one நீங்க பாத்தீங்கன்னா Jayanti is courageous. Here is be verb யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப courageous வந்து கடைசில வந்திருக்குது. அப்ப அதுக்கு சொல்லுவோம் நாங்க என்ன சொல்றது? adjective வந்து ஒரு நவுனுக்கு பிறகு ஒரு be verb-ஓட ஒரு adjective கடைசில வரமெண்டா அது predicative adjectives ன்னு நாங்க சொல்லுவோம். இது be verb-க்கு பிறகு வரலாம் அல்லது appear, seem என்ற words-க்கு பின்னாலையும் இந்த adjectives வரலாம். So there are two position. One is attributive adjective ன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு நவுனுக்கு முன்னுக்கு யூஸ் பண்ற adjective. அதே மாதிரி predicative adjective ன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நவுனுக்கு பின்னால அதோட be verb ஓட நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி சொன்னா அது predicative adjectives. The order of adjectives. Often we can use more than one adjectives to describe something. We can use 2 or even 3 adjectives. Even 4 or more adjectives can be used, although this is quite rare. Right, இப்போ நாங்க ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட adjectives-ஐ நாங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. Ray Vijayawardena was brilliant, innovative and multi-talented. இங்க பாத்தீங்கன்னாலும் brilliant, innovative, multi-talented சொல்லி 3 விதமான adjectives யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Jayanti Kuru Udumbala is brave, focused, hardworking and persevering. Here also they have used 4 adjectives to describe Jayanti Kuru Udumbala. Okay. When you use more than one adjectives, they are usually in a particular order. Look at the examples below. The big red bag, the red big bag. In the 2 examples above, one correct and second one is wrong because adjectives of size generally come before adjective of color. Right, size வந்து கலருக்கு முதல்ல எப்பயும் யூஸ் பண்ணணும். அதாவது adjectives-க்கு சில orders இருக்குது. So first வந்து size வந்தா அதுக்கு பிறகு என்ன வரணும்? கலர் வரணும். கலருக்கு முதல்ல தான் நாங்க size-ஐ மென்ஷன் பண்ணணும். Let's look at the 2 long examples now.
Tarushi bought a beautiful new white Benares silk wedding sari. The director sat behind large brown Bermsey teak wood office table. The two sentences demonstrate the order of adjectives as described in the table below. இப்போ உங்களுக்கு டேபிள் ஒன்று தந்துருக்கு, எதுக்கு எது பாவிக்கணும் நீங்கள் adjective யூஸ் பண்ணிக்கல, எந்த ஆர்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்கு ஒரு டேபிள் தந்துருக்குறாங்க. These two examples are for that. இதை வச்சு தான் அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தந்துருக்கு. So let's go through the table now. The order of adjectives. ஒரு adjectives நீங்க ஆர்டர்ல தான் எழுத முடியும். அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு, ஆர்டர்ஸ் இருக்கு. Type of adjectives. For judgment, beautiful. அப்படி judgment வந்து first வரும். Size or measurement second, large. Age, new. Shape, color, condition, origin, material, purpose, like wedding, office, sari, table. However, note that there are exceptions to this order. Can you think of any? Once again, remember that is very unusual and quite unnecessary to describe anything in 5 or 6 adjectives. We usually use 3 or 4 at the most. இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ ஆர்டர்லேயும் நாங்கள் அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இல்லை. ஒரு 3-4 adjectives யூஸ் பண்ணி அட் லாஸ்ட் 3-4 adjectives யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளீஸ் நோட் these points also in your exercise book. Okay, grammar activities. In groups, describe someone or something you like and someone or something you do not like using 3 or 4 adjectives. இப்போ உங்களை வந்து ஒரு 3-4 adjectives யூஸ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. For example, the lovely, small, sweet, ripe mango. இந்த மேங்கோவை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு lovely, small, sweet, ripe mango. Likewise, you have to write some examples. I have given you 2 examples. You should try to write more and more examples. This is my fluffy, gentle, most caring and loving cat. This is my fluffy, gentle, most caring and loving. We are describing about the cat. I would like a piece of delicious, square, Swedish dessert. So here also we have described about that dessert. Likewise, you also try to write some examples for this question. Okay, there are 16 adjectives in the passage below. Identify them and say whether they are attributive or predicative adjectives. உங்களுக்கு தெரியும் attributive adjectives ன்னு சொல்லி சொன்னா என்ன செய்வோம், நவுனுக்கு முன்னால வரும். என்ன நவுனுக்கு முன்னால போடுறது வந்து attributive adjective. predicative ன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நவுனுக்கு பின்னால, அதாவது helping verb-ஓட be verb-ஓட வர போறது வந்து predicative adjectives ன்னு பார்த்தனாங்க. Ray Vijayawardena was brilliant and innovative. Here brilliant and innovative also adjectives, that is predicative adjectives. He had an open, that is also an adjective. Inquisitive mind. Inquisitive mind. So this is attributive adjective. Inquisitive, open. He found practical solution to problems faced by ordinary Sri Lankans. Practical solution. That is also attribute. Practical. Ordinary Sri Lankans, that is also attribute adjective. One of his best known invention was the landmaster. Best known invention, that is also attributive adjective. Before this, the important tractors used by farmers were too large and too expensive for the average farmer. Imported tractors, attributive adjectives. Too large and too expensive. Farmers were too large and too expensive. That is predicative adjectives. For the average farmer. Average farmer, that is also attribute adjectives. The landmaster was much more affordable and more suitable for them. That is also
that is also predicative adjectives, and therefore become very popular. Popular also here adjective. So please mark these adjectives in your exercise. Write this paragraph and mark the adjectives in your exercise book too. Okay, third part question. Let's read the two sets of adjectives below. You will see the first set is less challenging than second one. Happy, hungry, sad, beautiful, angry, quiet, calm, sleepy, stressed, noisy. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பழக்கமான சிம்பிளான adjectives. Patient, observant, confident, impartial, reliable, responsible, imaginative, humble, fearless, focused. These are some challenging adjectives. So, what you have to do is, you have to describe in pairs, describe yourself to each other. You may use the sets of adjectives given above or others. நீங்க உங்களை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண போறீங்க. குரூப்பா நீங்க சேர்ந்து உங்களை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு இதுல என்னென்ன வேர்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாமோ அதை நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்ல போறீங்க. Now describe your friend. உங்களோட ஃப்ரெண்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணடா you are and சொல்லி நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ண போறீங்க. Next, join another pair of students and describe your friend to them. நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட இன்னொரு ஆளுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ண போறீங்க. அத அப்படி செய்யலாம். He is or she is. Finally, join another group of 4 and describe your friends using they are. Akash and Arya are. And Akash and Arya and Azad are. Likewise, you are going to do this as a group activity. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson very well. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.